All right, good afternoon, everyone. So today we're going to solve some more examples regarding applications of operational amplifiers before we uh, move from here and proceed to a new topic. Next meeting, which should be power amplifiers. So before that, before na mag-solve ng mga examples like here, ako sa i-show show to you guys what a specification sheet of an operational amplifier looks like. So this is a specification sheet for a general purpose amplifier. Ang iyahang part number is the 741. So, or specifically, this is the 741 operational amplifier, LM741. So, general purpose of amp. So, dagan pa man noon manufacturers for operational amplifiers for integrated circuits, in fact. So kani ang producer ani na specification sheet is ang manufacturer na Texas Instruments. So ilahang code is LM741. There's another one, I think National Semiconductor ata to. So they're using UA, no, or the Greek letter micro then A 741. So dili na matter unsa nga kinsang manufacturer kay standard man sad ang circuit or circuitry inside the integrated circuit that makes up the op-amp. Basta kay if matutag tindahan or makita tag ingani sa mga piyesa, 741, again, it doesn't matter inside manufacturer. Pwede lang mo ingon nga naaba mo yung 741 diha. So, kabulan na lang sa pasabot nimo. So, gusto ka og general purpose na op-amp. So, this is a multi-page na specification sheet. We're not going to read everything, of course. No? So, muna siya ituro sa specs na iyahang dala internal circuitry. So, this is a circuit that makes up our operational amplifier. Ay mga resistors and capacitors, and of course, BJTs. Okay. So mainly our op-amp is made up of BJTs. Yung mga responses, even mga mechanical specifications na din. Yung sukod, mga waveforms na sa mga response na patutuloy as others siguro ito nga one. So kaya all important details that we like to have or with one na siya din sa specification sheet. So sa ID naman ta mag-refer gani og specs. Di siya naman ta gamit basta kabululan taon saon pag-use sa atong op-amp. Ito necessarily mag-refer sa specs basta usahay familiar lang ta ani, no? At least kaning part the pin configuration. Mo yung pinakauna important na parts of specs na itong i-refer, the pin configurations. Well, I'm not saying mo lang itong i-refer, pero sa pinakauna, no, mo yung atong dina-refer grid. Mas pangit daw si Jupiter, sir. Sige lang na ako nag-voice lang. Ay, di ko mangaway kasi magtawag ko. Gabas-bas ka sir. Hello, sir. Wala. Sir, di ka na mamalimutan, sir. Sir, di ka madungog, sir.
ako last na part ninyo nadunggan. Naputol ko kay Actually, sir, na-overlap man. Kung may nagnalan, Joffrey. Joffrey. Huwag mo nadunggan. Di ay mo. Di ko sure. Ay, wala naka-off mic basin. Tama ba? Yes, Pero sir. Wala sa- ko kahawa sa Discord, sir. Sorry, sir. Adi, wala po ko kadaw atong apartment. Pero sa ako, asa ko dapit na putol. Asa sa akong Configuration, sir. ha? Pin configuration. Okay, sige. Thank you. In your pin configuration. Okay, balik ko dire. Taas-taas ko ba to? Taas-taas na siguro nga ang portion na naputol na. Pero sige lang. So, if ana, kanang sitaw gani, somehow maputol akong mic or ma-mute ko, most probably wala man ko na-mute, padulungay na ko og kaputol ana. Meaning, hindi na siguro ang connection dire. So, sige, balik ko sa pin configuration. So, this is the pin configuration for the 741 operational amplifier. So, dili ta magsugod og tan-aw kung asa dapit iyahang vent, no, or stop. Ang left ana nga pin mo na siya ang pin number 1. Then counterclockwise lang dayon up to pin 8. Kay 8 pin mo na siya. So, mo na siya atong ginamount sa atong breadboard or printed circuit boards. So, this is for the 741 general purpose operational amplifier. We also have another op-amp package. The LM124 op-amp. So this is a 14-pin op-amp. This is the quadruple op-amp. Now, quadruple because inside our IC are 4 operational amplifiers. Okay. So later akong i-draw kung asa na makita ng upat ka op-amps dire. So unlike the 741, which only contains 1 op-amp, kung nga itong ginahandle sa atong mga exercises and examples, the schematic diagram for the op-amp. So inside the 741 IC, isa lang kaingani. Inside the 124 IC, may upat kaing ato. So, diba? You could observe actually, no, natin upat ka output here. Out 1, out 2, out 3, and out 4. May upat ka pairs of input. 1 input, 2 input, 3 input, and 4 input. So, isa lang ka pin for the source. O isa lang ka pin for the ground. So those are both general purpose op-amps. This one is a more specific kind of op-amp. Na siya specialization. This is the X58 op-amp or the either 158 or 258 or the 358 op-amp. So either ana mo na iyang specification sheet. Mag-differ lang siguro sila sa iyang range of binafeed na frequencies, most probably. So this op-amp consists of 2 independent high-gain internally frequency compensated op-amp. So dili siya general purpose unlike sa kuan. But mas makahandle siya og most probably wider range of frequencies. Kung iyahang schematic diagram, no? So inside our op-amp or inside our IC are 2 of such op-amp. Kung iyahang pin configuration, diba? So this one. 8 pins gihapon. 2 ka output. Output A.
output A and output B for op-amps A and op-amp B respectively. Our two pairs of inputs, inverting and non-inverting A, inverting and non-inverting B. Dire i-connect ang VCC, dire i-connect ang ground. Okay. So no need for offset voltages and no such thing as null or no connection for this one. Kaya itong 741 na may no connection pin nga not connected to anything. Like this is 741. Diba? Pin 8 is no connection. So wala tayo connect yan. So ito lang po ipang take note. Out of those specification sheets, so far this meeting, what is more useful to us are katulang mga pin configurations. And as a side note, these specs are available man sa internet, no? Type lang ta dito. Actually, type na tag 741 PDF na daw na ang specs sa 741 na op-amp. No? And then as sila ka well-known. So ako lang yung ipang-close. Ako lang i-focus isang pin configuration. For the 741, for the so ito isa, pang-close na ako. Ano siya? Walang pamilya ang magamit na later. 1, 2, 4. And 358. Yeah, 358 itong last. So dire, at least ang 358, nabutang na ang sa position sa op-amp inside. So pwede na ito i-ignore yung sila sa slot. Iskabot lang tayo sa yung mga pin. No? Actually, even sa 741, 124 din, enough naman din Pero kung gusto tag mag-visual yun nga image kung asa ang op-amp sa sulod, for the 741, it looks like this. So muna itong mga inputs, pin 2 and pin 3. Pin 2 is inverting, pin 3 is non-inverting. So our op-amp, ito i-superimpose ang schematic symbols sa op-amp. So magiging ani. No? Output 6. Diba? So mo naman na usually ang atong kinahanglan, ang asa ang inputs o asa ang output. But now, ato po i-consider asa ang mga sources. So dire connect ang negative VCC pin 4
Dili connect ang positive VCC pin 7. Yeah, I think naman na siya. How about the 7124? No, LM124. I mean. So, tayo to look up amp. Diba? No? And then, non-inverting and non-inverting. Output is pin 1. No? Same upon here. Na. In or out. Out. No, in of non-inverting input of inverting input and running out. Minus plus. So, muna itsura sa sulod. No? VCC. Basta, malaging ana. No? VCC. Ground is a PCAS. Yan, siguro. No? So, munang sulod sa atong 124. Okay. Basta ang counting niya is sa top left ang pin 1, then counterclockwise pin 14 ni dire. Tabo na lang sa atong drawing. Okay. So let's try solving na daw some examples. Let's say for example, question number 1 and question number 2. Although dili man related ang pin configuration sa pag-solve ani, pero try to notice how come na pin 10 ning atong kuan. Sure ni ba? Ano pin 10 ang output? Supposed to be for 741. Na to, 741. Output is pin 6. No? Dapat pin 6 siguro ni. Or basig lahin nga na IC package for 741. Adilain. Supposed to be this is pin 6. Ang sources kay pin 7 ug 4. Pin 7 na siya. Pin 4. And pin 2 and 3. So, nga dapat. No? Sige, mga speakers. 2 na siya. Kana 3. Pin 7. Kana 4. Kana pin 6. Butang nagi ka ng 10 nga output. Kasi ganyan pasabot 1, 2, 4. Maliliman gani output ang pin 10. Anyway, so we'll just stick to what we know. And we know na muna siya ang proper na pin configurations sa 741. Ano ba sa inyo ipayahang specs. So basta kani, let's try to solve number 1 and number 2 first. Number 1, calculate the
output voltage for the circuit for an input of 3.5 millivolt of voltage. For number 2, 150 millivolts. So for number 1, so itong first resolve, ang gain. Gain. Kung naman ito ha, both, ang first is inverting op amp, ang second is non-inverting. Sige, would like to tell me. Sige, okay, why? No problem. Ay, private na rin. Actually, di ko sure why, no? Kung sa ako ba nga input ang putol-putol or sa imo gid mismo. Pero sige lang. This goes to everyone, no? If ever putol-putol, don't worry, naman tayo recorded lang. Pwede rin nyo refer anytime later. Excuse me, sir. Kita ko 741 sir yung configuration kay output niya kay nasa 10 ang pin. Yeah. Ay. Dito no. Tanong na ako. Ma-forward ni mong link sa chat man. Try na ako, sir. Sige daw. Ay 8 pin naman ang kuan. Pila ka pin na siya? 14, sir. 14 pin nga. Pila pud ka op amp sa sulod? Daghan pero isa ra yung draw. Ang inana. Sige daw. I-post ang link. Pero sige lang, no? Di man pud ni technically wrong ang akong pag-withdraw or pag-relabel. Maybe mo niya ang gi-referan nga kuan nga sige tawag nga specs. Ang author akong pasabot eh. Nakita na ako man. Okay. Sige, while loading akong link dire. Try to solve for the gains daw, guys. How much is the gain for this op amp? Inverting mo ni siya. And how much is the gain for this op amp? Sige, guys, no connection, oh. Nakita na ako man. Thank you, no? Salamat sa link. Nice. 14 pin DIP dual inline package na op amp. Sakto man siya. 10 ang output, 4 ug 5 ang input, yeah. Ang VCC is 6. Negative VCC kay 6, positive VCC 11. Pins 1, 2, 14, 13, 12, 7, and 8 are no connection. Offset null is pin 3 ug pin 9, no? Para i-offset ang differential voltage mo sa term na voltage bitaw kung wala output. Anyway, di na ma-bother pa na naron. So kaning op amp maybe ang advantage sa gidaan, no, for me is kung ang atong circuit or ang atong circuit board, no, atong circuit board is na 14 nga pins na kung sa asa dapat dito ibutang atong op amp. So dili gid masigod dito or dili pwede dito ibutan natong 8, no. Sigo siya pero dili siya mo gana. Mo na siyang advantage nga ako nakita nga nung need nga kaniyang gamiton. Pero still doesn't matter. Actually it doesn't matter man if you'll be using the 8 pin or the 14 pin. So di na kanya siya big deal. So pwede lang ako ni-erase na lang, no.
Sige, ako na lang i-specify din. So this is the 14-pin nga IC. And let's say kani kato ato 8-pin nga IC. Okay, para na. So, na-answer si David, -50. Lucia, so I trust your answers. Di ba, Na siya. sir, pag pag nga sir kay inverting kay ang iyang formula sa gain kay ma-positive ang RF over RI, sir. So, positive 50. Positive 50. Wait. Kuan man inverting man ni siya. 180 divided by 3.6. Negative 50, negative 50 I think. Sakto. Sakto mo ko? Sige, sir. Sige, sir. Ang sa non-inverting ang ma-positive, no? So 750 divided by 36, which is 20.83. Ang recording, sir. Sakto. Ang akong laptop na naputol. Gawa siguro ni ka-file yan, i-produce later. So, sige lang. Ito, 20.83, so 21. No? So this is positive 21.83. So if those are the gains, then natay input here nga 3.5 millivolts, no? RMS. How much is the output? So 3.5 times or 3.5 milli times 0.175 volts, sir. yeah, 0.175 volts or negative 0.175 volts. Volts na nino, di na siya millivolt. Oh, sir. Sakto, volts. How about the other one? If ang input is 150 millivolts, the output would be Answer 3.275, sir. 3.275. Thank you. Positive 3.275 volts. Okay. So, sa inyo na, no? Thank you. How about number 3? Multi-stage. Sama ni siya. This is non-inverting. Second is inverting. Third is inverting. Gyapon nata ni. So let's solve first for the individual gains. How was the first? 29.3, sir. 29 point? 3. Negative, no? Sir, abi na ako, sir, ang non-inverting, sir, kay 1 plus Ay, sorry. RF. Positive daw siya. So, sakto to? 29.3? Yes, sir. Positive din eh. Ang second, Answer negative 30.9. negative 30.9. And third, Negative 22.7, sir.
negative 22.7. So if our input is 20 microvolts, VO pwede dito 20 micro times 29.3 times negative 30.9 times negative 22.7. 0.0421, sir. Zero point zero Yes, or sir. 0.4. 0.04. 0.4 ang ako, sir. Yeah, marag 0.4 ata ni. Check daw man. Ay, sorry, sir. Not 2 micro na rin ako. Ano nagot niya? 20 mali. So 0.4 for ito, for something. Ang ako kay sir kay 0.41103. Ano? Iwan na lang ni. 0.41. 411. Okay. Number 4, number 5. A connection of LM pad amp as 3-stage amplifier with gains of 15. Andali naman yun na naman tayo pin configuration ano. 3-stage amplifier with gains of positive 15, negative 22. Question is LM124 daw. Oh, yeah, 124 as 3-stage amplifier with gains of positive 15, negative 22, and negative 30. Use for all, I think use a 420K feedback resistor for all stages. What output voltage results for an input of if V1 is equal to input 80 microvolts, what's the output? So na-draw na. Clearly, ang first stage should be a non-inverting op-amp. So kung mag-DOTA, it's always conventional to use minus plus.
So, dili ang input. So, asa man i-connect? Sa input nga terminal. Asa? Input, of course, input, non-inverting input. Okay. So 470, ano no, 420K daw tanan RF. Hmm. So pwede na mag-solve for R1, for R2, and for R3. Would like to solve for R1 or kinsay naka-solve na sa R1. Thirty, sir. 30? 15 naman. 30 no? 30, sir. 30K. Yes, sir. Because 420 divided by 30 is 14 plus 115. Okay. Good. For ang solution anin, secure sa solution. AV is equal to RF over R1 plus 1. AV is 15. 420 over R1 plus 1. So R1 is 30. Ay, pila to? 30, no? Limutan ko. 30, 30. Thank you. How about R2? Negative RF over R2 naman yun, di ba? 19, sir. Negative 22 is equal to negative 420 over R2. Ito, 15? 19. 19. R3. Negative 30. $14. 14. So, ano eh? So show the connection.
of an LM124. Okay. So kung ato na yung na-familiarize or even na-memorize, no? Based na ako ni sulod. Ay, sir, nila na to isob ang voltage Yeah. out atong last na Kaya, example. sorry. Dapat tayo, no? Yeah, voltage out. Pila man. I-multiply lang ito na, no? Cancer 0.79. 0.79. So ako lang provide solution. Okay. So V out is equal to 80 micro times 15 that's negative 22 that's negative 30 0.79 volts na ni siya. Positive siya, sir. Di ba daw ang negative, sir? Negative Thank you. 22, negative. Sakto. Final answer. Pin configuration dayon. So memorize mo na ito no? Or familiarize sa gani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 8 to 14. So ang 1, 2, 3, ano siya si op-amp 1, si 5, 6, 7, si op-amp 2. Pwede natin pili gani sa op-amp 3 na to, either kani or kato. So, 8, 9, 10 lang ang atong op-amp 2. No? So, chulaan sa itong pins. This would be pin 1, pin 2, and pin 3. Five, six, 7. 7 ang out. 7 ang out. 7, 6, 5. Pin 7. Pin 6. Pin 5. 7, 8, 9, 10. 9 ang inverting. Check na po. 9 ang inverting. Sakto. And 10. Okay. Ano siguro? Kung gusto gitag ka ng additional pangakuan, detail, pwede na ito ipang butang ang mga VCC o ground. So VCC is 4 and ground is 11. So VCC is 4. Naman doing VCC. Ating ground. Diba? So VCC, ground, VCC, ground. So 4. Okay. Dahil mo din itong guide kung ito nag-implement sa breadboard, no? So na 420k nga resistor between 1 and 2, 6 ug 7, ug 8 ug 10. 8? 8 ug 9. 1, 2, 6, 7, 8, 9.
It's extra lang sa giving information. So, butang pa lugar diri og resistor. Itog na. Then, so connect atong battery. Dito ang ground sa negative sa battery. So, yung mga potentiometer siguro ng RF. May common para mabali-bali ang gain. So, na-resistor from 2 to ground. 2 to ground. Another resistor from between 1 and 5, no? So, 1 and 5. No, sorry, 1 and 6 eh. 1 and 6. One is out na din, no? Yeah. And between 7 and 9. So 8 ni siya nga linya, ito lang 9. Yung R1, yung R2, R3, ECC, yung mga RF, yung mga potentiometers, or variable resistors. Right? Ito na siya. Simple na nito na kung nanagid sa breadboard. Try galing mo o pwede naman yun i-implement, no? Hey, sir. Out of curiosity lang, sir ba? Sige, sige. Ang RF, sir ba, since same raman sila, pwede ra i-run through the same, ay, hindi pwede. Hindi naman nag-delay. Oh. Ayun. Hindi siya pwede. Ebe? Kasi Lagi separated mag-delay. sila. Okay? Oh, malaglahi sila ng component. Hindi pwede. Hindi pwede. Kung dili ni siya potentiometer, sige lang, tag-piso naman sad na. Dili pwede kay mag-connect ang uban, mag-connect na ang mga pins. So pwede lang mo magpalit man, guys, sa IC marketing siguro or sa breadboard, mag-create mo inyong own kaning experiment, especially kato na yung mga breadboard bitaw sa ilang mga balay. Okay. So that's for question number 4. All the other questions today, I'm sure
Inyo lang ning ma-answer man, no? Pala naman dayon eh. Question number 5, 2 op-amps stages using LM358. So, pwede lang ako ni i-provide nga page for you. No? Kani siya pa na may reference. Voltage summing. So, na yung mga circuits here. No? Kani summing amplifier maning 11.50. Kani subtracting amplifier 11.51. Ang problem number 8, summing mangyapon. Summing ang second stage, then ang first stage kay inverting. That goes for problem number 9 and number 10. Siguro more challenging ng 11 ug 12 kay pamtani agi ani nga kuan. So ang principle ng 11 ug 12 is that if you remember isa sa characteristics of amp is yung input impedance is a very large number or close to infinity. Diba? So meaning I, let's label it II, is equal to 0. Where is II? The current going inside the inverting input. Virtually no current will flow there. Meaning if mag-KCL ta, at this point, no, this 25 milliamperes in this example will be the same current flow here. 2.5 milliamperes, sorry. And also remember another feature of the op-amp effect gyapon ani is there exists a sort of a virtual ground. Diba right here, virtual ground. Okay, 0 ang current coming in sa input. It's as if may virtual ground here. No? So we could calculate the current going inside this node. No? So sa kaning example, that current is equal to, let's label it IS na lang. So I is equal to 12 over 2K or equal to 6 milliamperes. 6 milliamperes. So that is also the value for IL. No. Sorry. 12 divided by 2. Yeah, mo po ang value ni IL now. So nasolve na to ang problem. 6 milliamperes. Here, say question, ano? VO. So voltage is equal to, multiply lang ng 10 of 2.5. So man siya inverting. So VO is equal to, so if my ground here
virtual ground. So VO is equal to 10 times 2.5. No? So inverting amplifier man siya. So ibutan na nato daan ng negative. So negative P cos IR, I is 2.5 milli times 10 kilo. $25,000? No, 25, negative 25 watts. And the answer natin na tungod kay, we should have remembered that these are some characteristics of op amps. Okay. Siguro ang problems 5 to 10, wala na ako nigi-solve intendedly. 5, 6, 7, 8, 9, o 10. Assignment lang siguro na ako, no? Para na may practicean. We'll just follow what I did sa previous examples. Okay?